Welcome to Sri Balaji Academy. Yesterday we have seen about all those present tense, is it? So in present tense we have four types. What are that? What are they means? Present, simple present tense, present continuous, present perfect tense, present perfect continuous. Okay. So today we are all going to see about past tenses. Okay, past tenses. So in past tenses, in past tense you have four types. What are they? So first one, simple past, and then simple past tense is the first one, and then second one is past perfect tense, and then past continuous tense, and past perfect continuous tense. Okay, past perfect continuous tense. So these are all the four types of past tenses. Okay, so actually I want to ask a sorry for you because yesterday in our video that spellings and letters which is shown in the, which is in that video not visible in a correct way. So really sorry for that. And then today yesterday I saw the PDF to you and explained all those things. So today also I will see the PDF to you about past tense and about all four past tense. Before that I want to tell the structure to you in a writing. Okay, நம்ம வந்து எழுதி பார்த்தோம்னா மட்டும்தான், நான் அதில் பிடிஎஃப்ல வச்சு உங்களுக்கு சொன்னோன்னா மட்டும் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ண மாதிரி நமக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வந்ததுனால, ஸோ that's why I'm giving the structure to you first, and then I will explain where you want to use simple past and where you want to use past perfect and where you want to use past continuous. All those things I will explain you. Okay, so today first we are going to see about simple past tense. So simple past tense means first the structure for simple past tense is what? Subject plus verb 2. Okay, subject plus verb 2. What do you mean verb 2? Past tense. Okay, verb 1, verb 2. That is. So verb 2 means உங்களோட பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்து ஏதாவது இரண்டாவது ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க. verb 2 மீன்ஸ் இரண்டாவது வினைச்சொல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸை தமிழில் என்னன்னு சொல்லுவோம்? கடந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு வேர்போட வினைச்சொல்லோட கடந்த காலத்தை சொல்கிறது வந்து verb 2 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரக்சரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் வரணும், செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் வரணும். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, if you know the structure very well means it will be easy to make a sentence in a simple past tense, and to identify this verb 2 is very easy when you know the verb form. ஓகே, இந்த verb form தெரிஞ்சு அப்படின்னா எது verb 1, verb 2, verb 3 அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மெயின் verb கொடுத்து இதை சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் ஃபில் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கொடுக்குறப்ப அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் டு ப்ரிப்பேர் ஆல் தோஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த verb. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைனா பாட்னு வரும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ தென் ஒன்லி இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு ஃபில் த பிளாங்க்ஸ் இன் அ டென்சஸ். ஓகே, அண்ட் தென் யூ ஹாவ் அ past perfect tense. Okay, past perfect tense, and then past continuous tense, and then past perfect continuous tense. First I will explain you where you want to use simple past tense. Okay, and then I will explain past perfect tense and all those things. First, the structure for the simple past tense is subject plus verb 2. Okay, so here you have a PDF. Okay, so here you have where you want to use all those past tense like that. Okay, so where you want to use series of completed action. For example, ஒரு வினை முடிந்து விட்டது. in Tamil you can say it as a வினை முடிந்து விட்டது என்ற பட்சத்தில் you can use past tense. Okay, அந்த வினை வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே வந்து past tense யூஸ் பண்ணலாம். series of completed action. So here you have two examples. So what are they? Here you have two examples. What are they? Yeah, he sat down, took out a
notebook and pen and started writing. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச ஒரு விஷயம். He sat down, உட்கார்ந்து விட்டான், took out a notebook, எடுத்து விட்டான், and took out a notebook and pen and started writing, எழுதுறதுக்கு தொடங்கிட்டான். ஓகேவா? See, those actions are completed. Okay, those actions are completed by that person. Okay, so and then he entered the room, turned in my direction and smiled at me. Entered. Okay, so what is the structure for past tense? Subject plus verb to. So here he sat down. He sat down. So he is a subject. So the verb to. So here main verb is sit. Okay, that second form of that means past form of the verb is verb of sit is sat. Okay, so verb to. He sat down. Okay, he sat down. So this is the verb to. And then sat down and took out a notebook and pen. Took. So the present tense for took is take. Okay, so take, took, taken, like that. And then started. So these are all mention what? Verb to. Okay, so the structure for simple past tense is subject plus verb to. So here you have subject as a first and then for verb as a second. So what form of the verb you want to use? Verb to only. So for sit, the second form of the verb is sat. Okay, he sat down and took out a notebook and pen, like that. Okay, so when you want to use a past tense series of completed action, when the action is completed, there you can use past tense. Okay, and then habits in the past. Okay, habits in the past. So habits in the past means ஒரு தினசரி வழக்கத்தை நீங்கள் பாஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஓகேவா, தினசரியாகவே நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஆனால் அது வந்து கடந்த காலத்தில், நாட் இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். நான் சொல்லியிருக்கேன் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் வரப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஆனால் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் நவ் ப்ரெசென்ட்லேயே நீங்கள் அந்த ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இஃப் யூ ஹேவ் தட் ஹேபிட் இன் த பாஸ்ட் மீன்ஸ் தேர் யூ கேன் யூஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட். ஓகே, தேர் யூ கேன் யூஸ் simple past. For example, John played the piano when he was a child. John played the piano when he was a child. And then I was good at dancing when I was a teenager. I was good at dancing when I was a teenager. So here they used a simple past tense because why? That boy, that John had that habit in the past only, not now. So if you have that habit in the past means that you can use simple past tense. So John வந்து பியானோ வாசிப்பான் எப்போ அவன் சைல்டாக இருந்தப்போ, குழந்தையாக இருந்தப்போ வாசித்து கொண்டிருந்தான். அப்போ வந்து அது பாஸ்ட் தானே, ஒரு அவனோட ஹேபிட் அது வந்து பாஸ்ட்டில் நடந்திருக்கு. ஸோ ஹேபிட்ஸ் in the past mean that you can use verb to form. And then I was good at dancing when I was a teenager. ஸோ நான் டீனேஜராக இருக்கப்போ நான் வந்து டான்ஸிங்கில் நான் சூப்பராக வெல்வெல்ஸாக இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப, ஸோ தட் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஹேபிட்ஸ் இன் த பாஸ்ட். ஓகே, தட்ஸ் வை we are using simple past here. And then what? Completed action in the past. Completed action in the past. So fully, the past tense fully, so that simple past tense fully happen in a past only. But so here you have some differentiation. Okay, so series of completed action, habits எல்லாமே முடிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச ஒரு செயலை குறிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். எங்கெங்க சாரா பேக்டு கேக் எஸ்டர்டே. ஸோ நேற்று அதை வந்து அவங்க பேக் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ ஐ வென்ட் டு பெட் அட் 10 லாஸ்ட் நைட். நேற்றிரவு நான் 10 மணிக்கு உறங்க போனேன். ஸோ வி ஆர்டர் பீஸா ஆன் ஃப்ரைடே. ஸோ நாங்கள் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ தட்ஸ் வை. ஸோ இஃப் எனி ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட் இன் த பாஸ்ட் மீன்ஸ் தேர் யூ கேன் யூஸ் past tense, simple past tense. Okay, and then duration in the past. So these four is two most important where you want to use past tense for all those things. So duration in the past means he stayed up all night. எல்லா இரவுலையுமே அனைத்து இரவுலையுமே அங்கே தான் அவன் தங்கியிருந்தான். We lived in Chicago for a year and we played a baseball all day. So
ஒரு டியூரேஷனை பண்ணி அதை பாஸ்ட்டில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நாள்லாம் இந்த குறிப்பிட்ட இயரை மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாஸ்ட்டில் சொல்கிறாங்க, குறிப்பிட்ட வருஷத்தை மென்ஷன் பண்ணி கடந்த காலத்தில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர் யூ கேன் யூஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் சிம்பிள் past tense. So where you want to use simple past tense, series of completed action, when ஒரு action complete ஆகிறப்பையும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So if your memory all those things means, so it will easy for you to understand the question. அந்த கொஷின் படிக்கிறப்ப ஓகே இந்த ஆக்ஷன் வருது, இப்போ ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் இந்த பாஸ்ட்னா நம்ம வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அப்போ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் verb to, இங்கே வந்து மெயின் verb என்ன கொடுத்துருக்கு, இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா, அதுக்காக தான் வந்து வேர் யூ வாண்ட் டு யூஸ் தட் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இஃப் யூ நோ தட் மீன்ஸ் இட் வில் ஈஸி, பட் இஃப் யூ டோன்ட் நோ மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, so now you are all very well known. I think after seeing this video you know very well where you want to use past tense. If any series completed any series of completed action if you have means, or else if you have any habits in the past means, or else if you have any completed actions in the past means, that definitely you can use simple past tense. Okay, so எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் தெளிவாக இருந்துட்டீங்கன்னா, அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தெளிவாக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா டென்ஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ வாண்ட் டு நோ வெரி வெல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் தென் வேர் யூ வாண்ட் டு யூஸ் ஆல் தோஸ் டென்சஸ். ஓகே, ஏன்னா நம்ம ப்ரெசன்ட் டென்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறப்ப நம்ம அங்கே வந்து பாஸ்ட் டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ண முடியாது. நவ் ஐம் ஈட்டிங், நான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஐம் ஈட்டிங்க்கு பதிலாக ஐ ஏட் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா, ஸோ தேட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஃபுல், இட் இஸ் நாட் அ மீனிங்ஃபுல். நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேனுக்கு பதிலாக நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சரியாக வராது இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வை யூ வாண்ட் டு நோ வேர் யூ வாண்ட் டு யூஸ் த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், சிம்பிள் ஃபியூச்சர் லைக் தட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து you are all very well known in that. Okay, so these are all about simple past tense. So then you have a past continuous. Okay, then you have a past continuous. I told first I will tell the structure for you. So for past continuous the structure what, subject plus was or were, verb plus ing. நான் சொல்லியிருக்கேன். So if you have any continuous tense means that continuous tense followed with the ing in a verb. Okay, every verb, if you have any continuous tense means every verb must be followed with the ing for the verb. So you can tell that as a progressive tense also. So past progressive tense like that also you can tell. So here you have the structure subject plus was were plus verb plus ing. So was for singular, were for plural. Okay, were for plural. So these are all about past continuous tense. So now you are all clarify about, you are all know about continuous structure of past continuous tense. Okay, and then here I'm going to explain you where you want to use past continuous. Okay, I'm going to explain you where you want to use past continuous. So first I know I told the example to you, is it? So was were plus verb plus ing. Continuous tense nave must be followed with the ing. So you can tell it as a progressive. So continuous tense called as a progressive tense also. Okay, don't forget that. So where you want to use past continuous, first one, action before and after a specific time. Action before and after a specific time. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு வினையை முன்னாடியும் அதுக்கப்புறமும் செய்கிறீங்க அப்படின்னா there you can use past continuous. Yesterday at noon I was eating lunch. Okay, நேற்று இந்த நேரத்தில் நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன். ஓகே, நேற்றுங்கிறப்பே நம்ம பாஸ்ட்டுன்னு இதாகிடுச்சு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இந்த கொண்டிருந்தேன் கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னாவே நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் எடுக்க போகிறோம். ஸோ நேற்று அப்படிங்கிறப்ப, இப்போ நேற்று நேரத்தில் நான் சாப்பிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் தான். ஏன்னா நேற்றுங்கிறப்பே நம்ம பாஸ்ட்டுன்னு வந்தாச்சு. கொண்டிருக்கிறேங்கிற வார்த்தையெல்லாம் வரப்போ நம்ம கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் யூஸிங் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். இப்பொழுது சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். நவ் ஐம் ஈட்டிங்.
ஸோ லஞ்ச் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் இருக்கலாம். ஆனால் yesterday at noon, நேற்று மதியம் இந்த வேலையில் நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன், I was eating lunch means definitely you want to take past continuous only. Okay, so action before and after a specific time, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமுக்கு முன்னாடியும் அதுக்கப்புறமும் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, இப்போ yesterday வந்து நேற்று சொல்கிறோம், at noon அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது, அந்த டைமுக்கு அதுக்கப்புறம் நடக்கிறத சொன்னாலும் சரி, இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நடக்கிறத சொன்னாலும் சரி, தேர் யூ கேன் யூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்டோரி ஆர் கிரியேட் அன் அட்மாஸ்பியர். ஓகே, டு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டோரியை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அரல்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் எனி அட்மாஸ்பியர் மீன் ஒரு சூழலை உங்களுக்காக உருவாக்கிக்க போகிறீங்க, ஒரு கதையை உங்களுக்காக சொல்ல போகிறீங்க, டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்டோரி ஆர் ஆல்சோ கிரியேட் அன் அட்மாஸ்பியர். ஓகே, தேர் யூ கேன் யூஸ் அ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், here you have the example like while I was driving to work yesterday. I was driving to work yesterday. While I was driving to work yesterday, like that. Okay, நீங்கள் வந்து ஒரு கதையை சொல்ல போகிறீங்க. ஓகே, டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்டோரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் எப்படி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நான் எப்படி வந்து அதை தொடங்க போகிறேன். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்பீச்சுக்கு போகிறீங்க, ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க, நீங்கள் வந்து இதை பற்றி பேச போகிறீங்க அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு ஓகே ஐ எம் கோயிங் டு, ஸோ அதை வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பீக் அப் அப்போ சொல்கிறீங்க அப்படின்னா. ஸோ நீங்கள் நடந்து முடிஞ்சதை சொன்னீங்க அப்படின்னா, I was telling the story about the nightmare. நான் நைட்மேரை பற்றி ஒரு கதையை பேசி கொண்டிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப, நான் போய் கொண்டிருந்த பொழுது, அப்போ நான் சொல்லி கொண்டிருந்த பொழுது, while means கொண்டிருந்த பொழுது. ஓகேவா? ஸோ while I was driving to work yesterday, like that. If you want to create an atmosphere or else to start a story means that you can use past continuous. Okay, is it clear? And then interrupted continuous past action. Interrupted continuous past. What do you mean interrupted? Here you have an example. What is that? I was watching a movie when she called. Okay, so ஒரு அந்த ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்டில் தான் நடந்தது. ஓகேவா? இன்டரப்டட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் ஆக்ஷன் பாஸ்டில் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ ஐ வாஸ் வாட்சிங் எ மூவி வென் ஷி கால்ட். அவள் கால் பண்ணியிருந்த பொழுது, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து இந்த பாஸ்ட் நாவே எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஐ வாஸ் வாட்சிங் எ மூவி வென் ஷி கால்டு மீன்ஸ், அவள் கால் பண்ணப்போ நான் வந்து மூவி பார்த்து கொண்டிருந்தேன். வென் ஷி கால்ட் ஐ வாஸ் வாட்சிங் எ மூவி. ஸோ வென் ஷி கால்ட் ஐ எம் வாட்சிங் மூவி வராது. பிகாஸ் அவங்க கால் பண்ணியிருந்தாங்க, நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அவள் கால் பண்ணப்போ நான் மூவி பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ when you called me, I was watching a movie. When you called me, I was watching a movie. நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுறப்ப நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இது எல்லாமே பாஸ்டில் நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ இன்டரப்டட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் ஆக்ஷன் மீன்ஸ், நீங்கள் ஒரு வேலையை செஞ்சுட்ருக்கப்போ ஒரு இன்டரப்டட் ஆக்ஷன் வருது, உங்களை இன்டரப்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்ககிட்ட இன்டரப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா, அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும்? பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் parallel action also, for parallel action also you want to use a past continuous, and for repeated action often with always. So if any repeated action if you have means that you can use a past continuous. For example, my last roommate was always leaving dirty dishes in the sink. Okay, so எப்பயுமே அதை அந்த ஜிங்கில் வந்து கொட்டிகிட்டே தான் இருக்கான். ஓகேவா? அதை வந்து கொட்டிக்கிட்டே இருக்கான். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரெசண்ட்டில் சொல்ல முடியாது. கொட்டிக்கொண்டே இருக்கிறான், நான் தான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த கொண்டிருக்கிறான் அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னாவே நீங்கள் கண்டினியூஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அவன் வந்து ரொம்ப நாளாகவே அதை கொட்டிகிட்டு இருக்கான். நேற்றோ இல்லை இன்றைக்கோ கொட்டல, 2 நாள் அப்படின்னா இன்றைக்கி கொட்டுறான் அப்படின்னா கொட்டியிருந்தான் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணலாம். she is leaving her dirty dishes in the sink, like that, or else he is leaving her dirty dishes in the sink, like that you can tell. But here, so it happened from the past for long days. So my last roommate was always leaving dirty dishes in the sink. So here you have one clue word. If you are going to use always in sentence means that you can use past continuous. Okay, so my last roommate was always leaving dirty dishes in the sink, like that. And then for parallel action also, for parallel actions also you can use what that
past continuous. You can use that past continuous. Parallel actions means, here you have an example. Read that. I'm going to read that. Listen carefully. I was reading while my brother was playing guitar. Okay. ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து ஒரு பொழுதில் நடக்குது. பேரலல் ஆக்ஷன் பேரலாகவே இணையாக ஒரு இரண்டு வினைகள் வந்து ஒரே இடத்துல நடக்குது, ஒரே நேரத்தில் நடக்குது அப்படின்னா that definitely you can use a past continuous. ஓகே, ஸோ இரண்டு வினைகள் ஒரே இடத்தில் நடக்கிறப்ப, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் now I'm speaking in the auditoriums. That is for present continuous. If you go to the past continuous means I was speaking in the auditorium while my teacher was, அப்பொழுது என்ன நடந்துச்சு, while my teacher was learning other things. ஓகே, நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது அவங்க அங்கே வந்து இதை பண்ணிருந்தாங்க. ஓகே, ஐ வாஸ் ரீடிங் வைல் மை பிரதர் வாஸ் பிளேயிங் எ கிட்டார். அவன் வாசித்து கொண்டிருந்த பொழுது நான் படித்து கொண்டிருந்தேன். ஸோ நீ சம்டைம்ஸ் யூ இன் யோர் ஹோம் your mother or else any father ask some questions to you, what are you doing, like that. நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த, like that. if you have any brother and sister like that means அவன் இது பண்ணிருக்கப்ப நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த அப்படின்னா, அப்போ நான் இங்கே வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும், past continuous தான் யூஸ் பண்ணணும். I was reading in my home while she was playing in the ground. அவள் வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கப்ப நான் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சின்ன வயசுலலாம் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர் மாட்டி விடுவோம் இல்லையா, அப்போல்லாம் வந்து if you want to tell those sentence in English means that definitely you want to use past continuous tense only. Okay, so these are all about past continuous. So the structure for past continuous, subject plus was or were plus verb plus ing. So was for singular, were for plural. Okay, so எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், ஒரு விஷயம் வந்து முன்னாடி, அதாவது ஆக்ஷன் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஒரு வினையை மென்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேர் யூ கேன் யூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். ஆர் எல்ஸ் இன்டரப்டட் ஆக்ஷன் வருது, ஸோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணி கொண்டிருந்த பொழுது அப்பையும் when she picked a flower I was walking on the ground. Okay, I was walking on the ground. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவள் அங்கே படுத்து கொண்டது பொழுது நான் அங்கே நடந்துட்டு இருந்தேன். ஓகே, இந்த மாதிரி இப்போ ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்குது, பேரலல் ஆக்ஷன் நடக்கிறப்பையும் சரி, ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது when I picked a flower she was walking in the ground, like that also you can tell. ஓகே, நான் அதை பண்ணிட்டு இருந்தப்போ அவங்க வந்து அங்கே போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படி சொல்லலாம். இப்போ ஒரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னாலும் there you can use past continuous. So for repeated actions, okay, so always like that means if you have any repeated actions in your life, most important if you have the clue word always means that you can use past continuous. And then for parallel actions also you can use past continuous. Then what do you have, so these are all about past continuous, don't forget that. Okay, first of all don't forget that structure. Okay, so that is too important for you. And then past perfect tense, and I am going to tell the structure for you. So we have completed simple past tense and past continuous. Now we are going to see about past perfect tense. Perfect tense I told, is it perfect tense னு வந்துட்டாவே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், have form of the verb தான். அது பாஸ்ட்ங்கிறப்ப நம்ம had தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ subject plus had. ஸோ பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வாட், past perfect tense. Subject plus had plus past participle. I had bought. Okay, like that. By bought. I had bought a flower, like that. So if you have the structure like that means had plus past participle, that is okay. You know the structure means you can make the sentence. But which is difficult means where you want to use that past perfect. Okay, so present tense la poi present tense mention பண்றதுக்கு உங்களால வந்து past perfect வந்து mention பண்ண முடியாது. That I know very well. So what you want to do, so you want to know very well where you want to use past perfect tense. Okay, where you want to use past perfect tense first.
an action completed before a past action. Okay, an action completed before a past action. ஒரு கடந்த வினையை வந்து முடிஞ்சிருச்சு பிஃபோர் அ பாஸ்ட் ஆக்ஷன், அந்த பாஸ்ட் ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடியே அந்த வினை வந்து முடிஞ்சிருச்சு, இன்னொரு வினை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா there you can use past perfect. When we arrived, the class had already began. நான் ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு வினை முடிஞ்சிருச்சு, ரெண்டு வினை வச்சுக்கணும். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் த டூ ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஒன் ஆக்ஷன் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் பிஃபோர் கம்ப்ளீட்டிங் த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன், ஒரு வினை முடியறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு வினை, ரெண்டு இது ஒரு அட்டன் டைமில் இதாகிறதுக்கு பதிலாக, ஸோ ரெண்டு இது அட்டன் டைமில் நடந்ததுன்னா we want to use past continuous. Okay, in the past if you have the two parallel actions means there you can use a past continuous, but in past if you have the two action, one will finish in the past means there you can use past perfect. For example, when we arrived, the class had already began. Okay, நாங்கள் வந்த பொழுது என்ன ஆயிடுச்சு, கிளாஸ் ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சாச்சு. The class had already began. Okay, so இங்கே வந்து past perfect tense வந்து இதுதான். ஓகேவா, this is not a past perfect tense, this is a past tense only. Okay, so you have some clue words. So if you know that very well means it will be easy for you. So ஒரு வினை வந்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு வினை நடந்துச்சுன்னா, நாங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி when we arrived, நாங்கள் வந்துட்டோம், அதுக்கு the class had already began. ஓகே, நாங்கள் வந்துட்டோம், கிளாஸும் ஆரம்பிச்சாச்சு. ஓகே, ஸோ and then reported speech. So reported speech, if you go to the indirect speech and direct speech means that you can use past perfect tense. My student said that he hadn't done this homework. He hadn't done his homework. So done, do, did, done. Okay, past participle form for do is done. He hadn't done his homework. And then where you want to use past perfect, in the third conditional of if clause. Okay, so in three places you can use past perfect tense. So definitely you will use a past perfect tense in a third form of the if clause. Okay, so simple present, simple past, and then you have this past perfect. So if it had rained, I would have bought an umbrella. So இங்கே past perfect யூஸ் பண்ணால் there you have one rules. Okay, past perfect வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து would have வரணும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் வந்து if clause படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு அது தெரியும். ஸோ if clauseல தேர்ட் ஃபார்மில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து past perfect தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ஸோ that you can use past perfect. And then what you have, a period of time before an event in the past. Before an event in the past. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் நடக்கும். ஓகேவா, பட் அந்த ஈவெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் நடக்குது பார்த்திங்களா. if you mention that period of time means that you can use what, that past perfect. That past perfect. We had owned our house for 20 years before we sold it. Okay, before we sold it. நாங்கள் அதை விற்கிறதுக்கு முன்னாடி 20 வருஷமாக நாங்கள் அதை வச்சுருந்தோம். ஓகேவா, we had owned our house for 20 years before we sold it. விற்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் விற்றுருந்தோம். we had owned our house for 20 years. அப்போயே வச்சு தான் இருந்தாங்க. ஓகேவா, now they don't have that. ஸோ ப்ரெசென்ட்டில் இல்லை, பாஸ்டில் அது முடிஞ்சு போன விஷயம், அதை விற்றாச்சு. ஸோ we had owned our own house for 20 years. 20 வருஷமாக நாங்கள் அதை வச்சுருந்தோம். before we sold it. அதை விற்கிறதுக்கு முன்னாடி 20 வருஷமாக நாங்கள் அதை வச்சுருந்தோம். ஸோ ஒரு பாஸ்டில் ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்ப பிஃபோர் அன் ஈவெண்ட் இன் த பாஸ்ட், ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாஸ்ட்டை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா தேர் யூ கேன் யூஸ் வாட், past perfect. Okay, there you can use past perfect. So the structure for past perfect is a plus you can't, maximum you can't use past perfect in alone. Okay, so தனியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு விஷயத்தோட மெர்ஜ் பண்ணி சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் here when we arrived the class had begun already began. நாங்கள் வந்துட்டோம், கிளாஸும் ஆரம்பிச்சாச்சு. the class had already began like that. And then நாங்கள் வந்து அதை before we sold it, நாங்கள் விற்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து 20 வருஷமாக நாங்கள் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து வைத்திருந்தோம் அப்படிங்கிறப்ப we want our house for 20 years like that. You can
ஃபார் 20 இயர்ஸ் நாங்கள் வைத்து கொண்டிருந்தோம், அப்போலேருந்து இப்போ ஒரு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா தேர் யூ கேன் யூஸ் அ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஆல்சோ. ஓகே, present continuous, what is the structure? We were owning our own house for 20 years. 20 வருஷமாக நாங்கள் தான் வச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னா that you can use present continuous. ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு, அதை அவங்க விற்றுட்டாங்க, இப்போ அவங்க கையிலே இல்லை அந்த ஒரு விஷயம். ஸோ definitely there you want to use the past perfect tense. Okay, so these are all about past perfect tense, the structure. Perfect tenseனாவே ஒன்று மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க, கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னா இங்கே வந்து நியர் டு த வேர்ப் யூ மஸ்ட் ஆட் ஐஎன்ஜி டு த வேர்ப், அது ஒன்றுங்க. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா ஆம்ஸார் இருக்கணும், பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் வாஸ்வர் இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா ஹேவ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இருக்கணும். இதே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னா ஹேவர்லாம் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும், பாஸ்ட்னா ஹேட் மட்டும்தான், ஹேடு கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணணும், அதுதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் past perfect tenses. And then last, what do you have? Fourth one, past perfect continuous. We have finished all the three first, and then past perfect continuous. So here you have a past tense, and then perfect, and then continuous tense. Perfect tense na enna sollirken, have form verb அல்லது had form verb இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸும் இருக்கணும். ஸோ பாஸ்ட்டுங்கிறதுனால நம்ம வந்து எந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் பாஸ்ட்டுங்கிறதுனால நம்ம ஹேடு தான் எடுக்க முடியும், ஹேவோ ஹேஸோ எடுக்க முடியாது. அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னால் ஹேவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒர்க் கூட என்ன இருக்கணும், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இருக்கணும். ஸோ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ங்கிறப்ப நமக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு மெயின் வேர்ப் இருக்கும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நடத்துகிறப்பையும் சொல்லியிருப்பேன், 2 மெயின் வேர்ப் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு ஹெல்பிங் வேர்பை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எது வந்து தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீன். ஸோ எவ்ரி பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், எவ்ரி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக இருந்தாலும் சரி, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக இருந்தாலும் சரி, அதில் வந்து பீன் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் அண்ட் தென் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. ஏன்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னாவே நம்ம வந்து வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் வாட், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். இதே இங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால் இந்த ஹேடுக்கு பதிலாக ஹேவும் ஹேஸும் இருந்திருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரெசன்ட் அண்ட் பாஸ்ட். ஸோ பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னாவே ஹேவ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் இருக்கணும், கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னாவே வேர்பு கூட ஐஎன்ஜி இருக்கணும். அது பாஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட்டான்னு பார்க்கணும். ப்ரெசென்ட்னா ஹேவ் இல்லைனா ஹேஸ் வரும், பாஸ்ட்னா ஹேட் வரும். ஸோ ஹியர் யூ ஹேவ் அ ஹேட். ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், இஸ் இட்? சாரி, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், ஹேட் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. ஏன்? பிகாஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னால் ஹேட் ப்ளஸ் வேர்ப் 3 இருக்கணும், ஹேட் ப்ளஸ் பீன், and then continuous tense ku verb plus ing. So that's why had plus been plus verb plus ing. Okay, so here you have two reasons, so, not reason, where you want to use all those things, you have that here. So where, so continued notions in the past before an action in the past. Okay, continued action in the past before an action in the past. கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னாவே அது கண்டினியூவாக நடந்துகிட்ருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். எப்போது? பிஃபோர் அன் ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட், கடந்த இதில், அதாவது கடந்த காலத்தில் அந்த வினைக்கு முன்னாடி ஒரு வினை நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு செயல் நடந்து கொண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா தேர் யூ கேன் யூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஹி ஹேட் பின் வெயிட்டிங் ஃபார் அன் ஹவர் வென் ஷி ஃபைனலி அரைவ்டு. அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். ஸோ காத்து கொண்டிருந்தார்கள். he had been waiting for an hour when she finally arrived. அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணி கொண்டிருந்தாங்க. for an hour, he had been waiting for an hour when she finally arrived. Like that you can make another tense example also. So she had been writing for 3 hours when her mother
she had been writing for 3 hours when her mother arrived to home. அவங்க அம்மா ஹோமுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி 3 மணி நேரமாக கண்டினியூஸாக எழுதி கொண்டிருந்தாள். Arrived to home. She had been writing for 3 hours when her mother arrived to home. So அந்த வினை வந்து கடந்த காலத்தில் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி, when her mother arrived to home, அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி அவள் 3 மணி நேரமாக எழுதி கொண்டிருந்தா. had been waiting for அவங்க 1 மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து பாஸ்டில் நடந்து கொண்டிருக்கு. அந்த வினை வந்து கடந்த காலத்தில் முடியறதுக்கு முன்னாடி, when finally arrived, அவள் வரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க வந்ததுக்கப்புறம், or else he had been waiting for an hour, 1 மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணிருந்தாங்க, லைக் தட். ஓகே, ஸோ தென் வேர் யூ வாண்ட் டு யூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், காஸ் ஆஃப் சம்திங் இன் த பாஸ்ட். காஸ் ஆஃப் சம்திங், வாட் டு யூ மீன் காஸ்? ரீசன். ஸோ மீனிங் ஃபார் காஸ் இஸ் ரீசன். சம்திங் இன் த பாஸ்ட், ஒரு கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு விஷயத்துக்கான காரணங்களை சொல்கிறப்ப யூ கேன் யூஸ் past perfect tense. So he went on a diet because he had been eating too much. So கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு விஷயத்துக்கான காரணங்களை சொல்கிறப்ப you can use past perfect continuous. He went on a diet because he had been eating too much. அவங்க வந்து அவன் டயட் எடுத்துகிட்டு இருக்கான். ஏன் அப்படின்னா அவன் ரொம்ப நிறைய சாப்பிட்டான். ஓகே, ஸோ இங்கே வாட் இஸ் த ரீசன் ஹியர் ஃபார் த டயட்? ஸோ ஈட்டிங் டூ மச். ஸோ he had been eating too much, so he went on a diet. Okay, so he went on a diet because he had been eating too much. So this is about past perfect continuous tense. எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் past continuous tense? ஒரு கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு விஷயத்துக்கான காரணத்தை சொல்கிறப்ப. ஓகே, for example, I had a fever because I had been drenching in rain. I had been drenching in rain too much. நான் வந்து ரொம்ப நிறைய நனைஞ்சிட்டேன். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஹேட் அ ஃபீவர். நான் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ கண்டினியூட் ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட் பிஃபோர் அன் ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட் மீன்ஸ் பாஸ்ட்டில் ஒரு விஷயம் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது. எப்போது? அந்த ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட்டில் நடந்து முடியறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் past perfect continuous. So what is the structure for past perfect continuous? Had plus been plus verb plus ing. So these are all about past perfect continuous. So now I have completed all those things in a past tense. Okay, so you have a 4 tenses in a past tense. So first one, simple past tense. For that, structure is subject plus verb to. For past perfect tenseனாவே ஹேஃப் ஃபார்ம் ஆஃப் த வெர்ப் இருக்கணும். பாஸ்ட்டுங்கனால நம்ம ஹேடு. அதே மாதிரி பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னால் ஹேடுக்கு பக்கத்தில் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இருக்கணும். சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னாவே வெர்பு கூட ஐஎன்ஜி இருக்கணும். இதே பாஸ்ட் டென்ஸுங்கனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? வாஸும் வேரும் யூஸ் பண்ணுறோம். வாஸ் வேர் ப்ளஸ் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. ஸோ past perfect continuous tense means பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னால் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஹேவோ அல்லது ஹேஸ் இருக்கணும், இல்லை ஹேட் இருக்கணும். பாஸ்ட்டுங்கிறனால நம்ம ஹேட் எடுத்துக்கிட்டோம். பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னாவே ஹேடு அந்த ஹேவ் ஃபார்ம் கூட என்ன இருக்கணும்? பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் இருக்கணும். ஒரே இப்போ வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் மட்டும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த மெயின் வேர்போட பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்மை எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இங்கே 2 டென்ஸ் இருக்கனால, பர்ஃபெக்ட் டென்ஸும் இருக்குது, கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருக்கனால, கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கூட அதாவது மெயின் வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் வை we have a perfect tense. Okay, that's why we have a past participle for a be form of the verbs. So இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னாவே வந்து பி ஃபார்ம் வெர்ப்ஸும் அது கூட வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி இருக்கணும். ஓகேவா? நம்ம பி ஃபார்ம் வெர்ப்ஸோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன வேர்ப் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க? பி ஃபார்ம் வெர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பி ஃபார்ம் வெர்ப்ஸோட தேர்ட் ஃபார்ம் தட் மீன்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வந்து பீன் தான். ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. இது மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழம்புன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் அகெயின் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஏன்னா பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னாவே என்ன இருக்கணும்? ஹேவு இல்லைனா ஹேஸு இல்லைனா ஹேடு. இங்கே வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இருக்குது, நம்ம வந்து அதனால் ஹேட் எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகேவா? அதனால் ஹேட் எடுத்துக்கிட்டோம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்.
ஸோ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயின் வேர்ப் வேணும். ஆனால் என்ன ஆகும்னா இங்கே கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருக்குது. கண்டினியூஸ் டென்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்பு கூட மெயின் வேர்பு கூட நம்ம ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணிடுவோம். இப்போ மெயின் வேர்பு கூட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணிடுவோம். இன்னொரு ரூல் என்னென்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வந்து பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸை தான் ஃபாலோ பண்ணி வரணும். பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸை தான் ஃபாலோ பண்ணி வரணும். ஸோ பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ் என்னென்னா am, is, are and then was, were. ஆக்சுவலாக என்ன ஆகணும் am is are for you we are all using am is are for present tense, was were for past tense. ஸோ present tenseக்கு 3 போயிடுச்சு, past tenseக்கு 2 வந்துடுச்சு. ஸோ the past participle form of the be is been. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து மெயின் வேர்ப் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கும் இந்த பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸுக்கும் ரெண்டுக்கும் காமனாக பீன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது ரெண்டுக்கும் காமனாக பீன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். தட்ஸ் வை வி ஹாவ் வாட் subject plus verb plus that had plus subject plus had plus been plus verb plus ing. Okay, that's why we have this structure here. Okay, so these are all about past tense. Okay, so thank you so much. In our next video we will see about future tense. Okay, in future tense we will have 4. So please kindly I request you, please do some practice. Okay, so if you don't have a school book or else our material means, do one thing, download a PDF from Google and then take a page number in tense area and then you have some workout book back exercise there. So please work out that. So அதை வந்து நீங்கள் திரும்ப ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா definitely we will get the question from book back questions only. book back questions like நம்மளோட ஸ்கூல் புக்ஸில் இருந்தா நமக்கு கொஷின் வரப்போகுது. ஸோ இஃப் யூ டேக் த ப்ராக்டிஸ் மீன்ஸ் உங்களுக்கு புக்குள்ளேருந்தே வரல அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுத்து எங்கெல்லாம் வரும் எப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுன்னா it will be easy for you to understand the questions and give the answer for the questions also. Okay, so please kindly I request you take a practice lot. Okay, thank you so much. In our next video we will see about future tense. Thank you so much.